Okay, so now we move to the inverse trigonometric identities. Okay, so this is the definition for the inverse function. Okay, so this is the first one here. We have the inversion formula. Okay, so for sine, okay, and then we have the function inside the sine, which is sine inverse x. Okay, so basically it's equal to x. Okay, within the range or domain lah. Okay, so for x is between -1 to 1. Okay, so we also have sine inverse, and the function inside is sine y. So basically we can have the value of y. Okay, if the y is between -π/2 to π/2. Okay, and then for tangent, okay, we have the tangent inverse x. If it will be equal to x for all x lah. Okay, and the last one here, tangent inverse, and the function inside here is the tangent y, and basically it will equal to y. Okay, if the y is between -π/2 to π/2. Okay, so kalau kita tekan calculator pun, if the value inside tu in between this one, either the range or the domain here, okay, either the value of x or the value of y here, we can have yang ni lah. Okay. Okay, so the formula is valid only the specified domain here. Okay, alright. So we have also basic relation. Okay, sine inverse x, cos inverse x equal to π/2, tangent inverse x, cot inverse x equal to π/2. Okay, so yang ni pun ada dia punya domain dia. Okay, within the domain lah. Kenapa tak boleh lebih pada domain? Sebab graf tu tak exist pun. Sebab kalau kita tengok graf sebelum ni, okay, dia ada domain dia sendiri. So selain daripada domain tu, we cannot get the value. Sebab tu bila kita tekan calculator, kita akan dapat math error. Okay, sebab the value does not exist. Okay. Alright, so we have another one here. Okay, secant inverse x plus cosecant inverse x equal to π/2. Okay, between this domain, okay, 0 to 1. Okay, alright. Okay, so now this is another formula. Okay, so we have a lot of formula because this is function, right? Okay, negative argument formula. Okay, this one is for inverse trigonometric function. Kalau kita ada sine inverse negative x, so basically it is negative sine inverse x. Okay, kalau kita ada tangent inverse negative, so sama juga kita ada negative kat depan. Okay, so kalau kita ada cos inverse x, so basically it is pi minus cos inverse x. Okay, number 4, secant inverse, kita ada negative x, dia ada pi juga kat depan, pi minus secant inverse. Cosecant inverse, dia ada negatif kat sini. Okay, cotangent inverse negative x, we have the pi in front minus the cotangent inverse. Okay, for reciprocal identities, cosecant, okay, reciprocal identities ni we can use bila we want to calculate in the calculator. Kalau dalam calculator kita tak ada cosecant, tak ada secant, tak ada cotangent, tak ada. But we can use this formula. For example, let's say kita nak dapatkan cosecant 2 contohnya. So kita boleh tekan calculator sin inverse 1/2. Itu contoh dia lah. Okay, example if you want to use in the calculator. So katakanlah kita nak dapat cosecant inverse 2. Okay, sebab value dekat sini adalah antara lebih besar daripada 1 ataupun x lebih besar sama 1 ataupun x less than 1. Sebab itu dia punya domain kan. Okay, so we can see from the graph sebelum ni, from the domain. So let's say cosecant 2. So if you want to use your calculator tak boleh. So kita kena tekan dalam calculator sin inverse 1/2 lah. Baru kita akan dapat value. Okay, alright. So sama juga kalau kita nak cari secant inverse x. Okay, so tak ada dalam calculator, kita kena guna cos inverse 1/x. Okay, so the third one also, cot inverse x is equal to tangent inverse 1/x. Okay, so we can use the calculator. Okay, using this reciprocal identities. So senang saja. So cosecant, secant dengan cotangent inverse. Okay, alright. So macam ni lah.
Okay, for this example, evaluate the given function. Okay, so boleh pakai formula tadi, katakanlah sin inverse 0.5. Okay, so let's say we want to use this one. Okay, so meaning that, okay, kita guna formula yang tadi, sin inverse, mana tadi? Okay, can use this formula. Yang ni. So we can use the inversion formula. Okay, we can use the inversion formula untuk solvekan problem tadi. Katakanlah tadi sin inverse tu kan. Okay, so you need to have your calculator lah. Okay, cuba ambil calculator. Okay, so kat sini dia dah cakap between negative 1 dengan 1 kita boleh pakai inversion formula. Okay, since kita punya soalan tadi, apa soalan tadi? Sekejap soalan mana? Okay, 0.5. Okay. Okay, so dalam kes ni sin inverse 0.5 boleh kita pakai ke? Sebabnya 0.5 is boleh lah, it is within the range, right? Sebab soalan dia adalah sin inverse 0.5, and we can see that the range here, the domain here is between -1 and 1. So from here, kita tak payah pakai calculator, we can use this inversion formula. It is equal to 0.5 straight away lah. Okay, alright. Okay, so let's say you can check using your calculator. You tekan je sin, lepas tu you buat kurungan, and then sin inverse 0.5. Okay, kalau you tekan, you akan dapat 0.5 balik if you use your calculator. Okay, alright. The next question is, okay, you can look at the formula lah. Okay, so yang ini sama juga, kita akan dapat 0.5. Okay, sekarang ni sin inverse 2. So kita tahu dia punya domain tadi adalah antara negatif 1 hingga 1. So dalam kes ni, boleh tak kita dapat boleh gunakan inversion formula? Tak boleh. So basically for this case, because it's outside the range, the domain. Okay, therefore it's undefined lah. Undefined sebab outside the range. Okay, outside the domain. Domain dia adalah negatif 1 dan 1, tapi ini adalah lebih. Okay, so it will be undefined, math error. So kalau kita tekan calculator, we still get the undefined value lah for this case. Okay, alright. So how about the next one, sin inverse sin 0.5. Okay, kalau 0.5 kat sini, yang ini kita dah tahu itu adalah dia punya range adalah y. Y adalah untuk sin inverse sin y equal to y, kita tahu dia punya range adalah y negatif pi over 2 sampai pi over 2. Supaya kita check 0.5 ni antara value tu tak? Kalau negatif pi over 2, negatif, tekan calculator, pi over 2 is basically from negatif 1.57 y sampai pi over 2 lah. Pi over 2 is 1.57. So basically 0.5 is within the range. Okay, so we can use this inversion formula. So it is equal to 0.5. So if we check using your calculator, 0.5, okay, so you get back 0.5. Okay, for this case. Alright, so now for this one, second inverse sin inverse sin 2. So ini adalah outside the range. Okay, so kalau outside the range ataupun outside the domain, okay, outside the domain, okay, outside the range sebab the y kan.
Okay, so basically is undefined. Okay, so you can check your using your calculator. You tekan je sin inverse, lepas tu dalam kurungan sin 2. So you akan dapat. Okay, sepatutnya tak boleh dapat lah, tapi kat dalam calculator ni dapat pula. Okay, so basically it is undefined sebab it's outside the range. It's outside the range. Okay, suppose it is undefined. Alright. Okay, for this one. Okay, so now number 2. We want to evaluate the given function arc secant negative 2. Okay, so for this case, which formula we are going to use? Okay, so we can use, yang ni kita nak straight pakai calculator tak boleh. Kenapa? Sebab tak ada dalam calculator, betul tak? Okay, tak ada dalam calculator. So, what we need to do is, kita pakai reciprocal identities lah. Okay, yang ni kita boleh pakai reciprocal identities. Okay. Okay, so for arc sin is basically adalah secant inverse minus 2. Okay, secant inverse minus 2. Okay, so kat sini kita tahu from reciprocal identity, kita boleh pakai cos inverse. Cos inverse 1 over negative 2. Okay, so it is within the range lah sebab x less than minus 1. Okay, so minus 2 less than minus 1 kan. So kita boleh terus pakai calculator cos inverse negatif 1/2. Tekan je. So we will obtain, katakanlah kita ambil 4 decimal places, so 2.0944 lah. Okay, so for cosecant pula kita tahu ia adalah sin inverse 1/x. Okay, so sin inverse 1/2. Okay, 1/2. Okay, so yang ni boleh pakai, boleh guna reciprocal identity tak? Sed 2 adalah 1.41. So which is lebih daripada 1 kan? Okay, so that we can use lah. Okay, so now use your calculator 1 over sed 2. Okay, so kita akan dapat 0.7854. Okay, kalau cotangent pun sama, kita boleh pakai formula tangent inverse 1 over x. Okay, so 1 bahagi sed 3. Okay, negatif. Okay, so dalam kes ni boleh tak kita dapatkan cotangent inverse, okay, tangent inverse lah. Okay, jadi negatif sed 3. Okay, we use the formula lah. Tangent inverse 1 over negative 1 over sed 3 just now. Okay, you can use your calculator to find it.